Oh shit. What is up everybody? What is up? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஆம், எல்லாரும் நலமா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். I hope everyone is doing great. Okay, we are over here right now. Price is consolidating up until right now. I was earlier over here. I was earlier over here trying to trade London session, but I did not do any trades. When I was over here, price is over here. Okay. From this candle, I was seeing price. So I think this is a very typical New York session day. ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு நாளா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சுத்தமான விலை நகர்வுகள், clean. If price action is clean and then just like moves one way, we're just going to take up a trade over here, boys. Let me take a minute or so and then I will just dive into the analysis, boys. You just give me a minute. Just give me a minute, boys. I'm going to be analyzing this pair. No, ஒரு நிமிஷம் மட்டும் எனக்கு டைம் கொடுங்க. நான் வந்து பேர் அனலைஸ் பண்ணி சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம் மட்டும் எனக்கு டைம் கொடுங்க. நான் அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். வாட் டு யூ திங்க் பாய்ஸ்? இன்னைக்கு பிரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து எந்த சைடு நகர்ந்து போகும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு பிரைஸ் ஆக்ஷன் எந்த பக்கமா நகர்ந்து போகும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம் திரும்ப வந்துடுறேன். The problem today is தூங்கிட்டு லேட்டா எழுந்திரிச்சிட்டேன். மத்தியானம் தூங்கிட்டு லேட்டா எழுந்திரிச்சிட்டேன். ஒரே நிமிஷம் திரும்ப வந்துடுறேன்.
okay. What is up, boys? அனலைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாரி, கொஞ்சம் தாமதம் ஆயிடுச்சு. தூங்கிட்டு லேட்டா இருந்துச்சு இன்னைக்கு, அதனால கொஞ்சம் வேலைப்பாடுகள் சரியா போகல. நான் பல வேலையில ஒரே நேரத்துல பார்த்துடலாம் நினைச்சதுதான் தப்பு. ஓகே, நான் ஏர்லியரா வந்து லண்டன் செஷன் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து இந்த கேண்டில்ல இருந்து லண்டன் செஷன் பார்த்துட்டு இருந்தேன். 12:15ல இருந்து இங்க வர பார்த்தேன். பட் ஆனா எதுவும் ட்ரேட்ஸ்லாம் எதுவுமே போடல. அப்படியே அவுட் ஆகிட்டேன். ஏன்னா லண்டன் செஷன் எப்பயும் ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன். ஐ டு நாட் ட்ரேட் லண்டன் செஷன் யூஸ்வலி. ஸோ ஐ வாஸ் நாட் ட்ரேடிங். அண்ட் today we are going to see how price can move. I think today is a very, very typical price action day, and price is just going to move however it's going to flow off. But I do have some ideas, and also how price can move in the daily time frame also. So we are going to react and then maybe try to take up a trade based on how price action is moving, and that is how it is going to be, boys. அதான் அப்படிதான் இருக்க போகுது இன்னைக்கு. ஓகே, இன்னும் 7:30 க்ளோஸ் ஆகல. ஸோ 7:30 கேண்டில் ஓப்பனிங் வந்து 7:30 கேண்டில் முடிஞ்ச பிறகு நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வந்து ஓப்பனிங் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். பார்க்கலாம் எப்படின்னு. The thing is, after 7:30 close, 7:30 p.m. IST close, I think we will have ourselves a direction in here. I think that is what we are going to see. Okay. Over here, I don't think we need this place over here. This circle is not needed. So just take this out. This area is also not needed. What we need over here is this top zone over here where price is rejected. இந்த இடம் நமக்கு ரொம்ப தேவை. ஓகே, 47ல இருந்துச்சு, நான் 100ன்னு மாத்திக்கிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு முழு எண்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். முழு எண்களா இருந்துச்சுன்னா பார்க்கறது கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் எனக்கு. மேபி உங்களுக்கு அது மாற்றா இருக்கலாம். ஓகே, 4 hour டைம் டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்ல வந்து ஒரு கேப்போட தான் பிரைஸ் ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. நான் அதே மாதிரி என் brokerage-லயும் செக் பண்ணேன். அந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் இருக்க தான் செஞ்சுச்சு. அதே மாதிரி இங்க வந்து கேப்ஸ் இல்ல, இங்கேயும் கேப் இல்லை. இந்த ரெண்டு பேர்ஸ்லயுமே கேப் இல்லை, இங்க மட்டும் அந்த இடைவெளி இருக்க தான் செய்யுது. திரும்ப பார்த்துக்கலாம் brokerage-ல வந்து அந்த கேப் இருக்கான்னு. brokerage-ல அந்த கேப் இல்லை பாய்ஸ். brokerage-ல கேப் இல்லை, இங்க மட்டும் தான் கேப் இருக்கு. நான் மதியானம் பார்க்கும்போது கேப் இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, பார்க்கலாம் எப்படி என்ன பண்ணலான்னு. ஓகே, டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்ல வந்து டைம் ஆஸ் ஆஃப் ரைட் நவ் இப்படிதான் இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு கேண்டில் வந்து பேரிஷாவும் க்ளோஸ் ஆகலாம், புல்லிஷாவும் க்ளோஸ் ஆகலாம். புல்லிஷா போச்சு அப்படின்னா ஜோன்ஸ் இங்க வரை இருக்கு. எப்படி வால்யூம் எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் நகர்வுகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். 8:30 மணி அளவுல இந்த நியூஸ், இந்த செய்தியும் வந்து ஓரளவுக்கு விலையை வந்து நகர்த்தும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். வாட் ஐ திங்க் இஸ் with 8:30 with the news that is coming out at 8:30 p.m. IST, price will be able to make a move over here. But right now what price action we have is what we have in our hands. So we will see how we will be able to take up a trade over here. I think if after this 4 hour closes in here, we will be able to have ourselves a nice price action here. I can see that, boys. அது என்னால பார்க்க முடியுது. நம்ம எப்படி இந்த இடத்துல
ஒர்க் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் வந்து இப்படி இருக்கு, மேலேயும் போகலாம் கீழேயும் போகலாம். ஓகேவா? கீழே க்ளோஸ் ஆகலாம் அப்படின்னா பிரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, இப்படி பேரிஷா க்ளோஸ் ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த நாள் வந்து எப்படி போகுதுன்றது அதோட வால்யூம் அது நகர்வுகளை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஆனா நான் என்ன நம்புறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு புல்லிஷா க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுல எந்த இதுவுமே கிடையாது. இன்னைக்கு புல்லிஷா க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஏன்னா பிரைஸ் வந்து ஆல்ரெடி ட்ரெண்டிங்கா புல்லிஷ் தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ 4 மணி நேர அளவுல வந்து என்ன நடக்க போகுது எப்படி அப்படின்றத பார்த்துட்டு அது அது முடிஞ்ச பிறகு ஆஃப்டர் திஸ் 4 hour closes we will be able to make ourselves very clear, or would able to have, or we would be able to have a direction here, boys. So that is what I think. Now coming to analyzing gold right now, if price action is very clear, okay, the trend was here, it just takes price just took a retracement over here, this we call a retracement, right? If this is going to follow, then that is not a retracement, okay? If prices retraced up to here and then it's like made a high up here, okay, made a low up here, from this place over here price made a low. So in the இடத்துல இருந்து from this place price made a move to this upper place over here. So இங்க இருந்து நமக்கு இந்த கேண்டில் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுதுன்றத வச்சு நம்ம வந்து மேற்படி after how this candle closes you will be able to see it clearly. So up until right now price action in the 4-hour time frame is like this. You have to see how this is going to close. It would be very good if it just closes bearish, boys. It would be very good if it just closes bearish over here. Why I say that is, if it just closes in here like this and after that if a bullish candle over here arrives, okay, not like this, like straight, it would be very good for us to trade over here. So we have ourselves a clear resistance over this place. இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு கிளியரான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஜோன்ல இந்த இடத்துல ஒரு நிலையான ஒரு இடம் இருக்கு. சப்போர்ட்மே கிளியரா இருந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன். Support was also clear. If we see, the support was to hit this place over here. It has two places. Support is bit of like collapsed, boys. Support இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சரியா இல்ல. இப்போ பார்க்கும்போது தான் நான் கவனிக்கிறேன். வைக்கணும்னு வைக்க கூடாது. Just because we want to keep a support, we should not be keeping it that way, okay? We should have ourselves a clear support in, boys. Okay. In the item, if this place was also involved, I would be very happy. But we will just also have that, because it's not going to be sin, right? And it's not also like a bigger zone over here to just like ignore. It's just a small zone over here. Okay, we'll just have it involved. What I just believe is, what I believe, நான் என்ன நம்புறேன் அப்படின்னா, a support or a resistance is always attested to an area, not a point. Not a point, boys, to an area. Support or resistance or whatever that is, always attested to one area, not a point. So resistance over here is attested to this place over here. Okay, like this we can இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். வேணும்னா இதை வந்து 4838 கூட மாத்திடலாம். We'll just change it to 4838. It's not going to be a big difference. Okay.
Right over here, price action is going in like this. Okay, um, it just started coming above, just take a dip, and then it's like came above, and then it's like taking a dip. Right now, price action is consolidating. We need to have further zones if price is going to move bullish, right? We're going to mark this zone where clearly resistance has been made. In the 15-minute time frame, if you're going to change, நம்ம 15 மணி நேரம் 15 minute time frame நம்ம பார்க்கும்போது அந்த இடங்கள் வந்து மாறி இருக்கலாம். அதனால இப்போதைக்கு நான் அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன், வேணா நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம். 30-minute டைம் ஃப்ரேம்ல பார்க்கும்போதுமே ப்ரைஸ் வந்து கன்சாலிடேட் தான் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு வர்த்தகம் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகி போயிட்டு மேல வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா எடுக்கலாம். ஓகே, or if it just like comes above, gives us a confluence and then it's like goes above, எடுக்கலாம். Or if it just breaks above this place and continues to move above, எடுக்கலாம். இந்த மூணு வகையில நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வர்த்தகம் எடுக்கலாம். கீழ் நோக்கி போகுது அப்படின்னால் புல்லிஷ் ட்ரெண்ட்ல இருக்கனால என்னால பேரிஷ் மூவ்ஸ் முழுமையா பார்க்க முடியல. Since price action over here is in a bullish trend, I'm not able to see bearish movements over here. So it could maybe move up to this place. Okay, I do not want to take it away, and if price moves, I do not want to like miss that move because I was not ready. If price is going to move bearish in here, it might be able to move to this place, these places based on volume, but I do not believe in that. நான் அதை நம்பல. ஏன்னா இந்த இடத்துல இப்ப இருக்கக்கூடிய செய்திகள், if we say in this place with all the news events that is coming out, price would highly want to close bullish in here, boys. That is, price would want to close bullish in here. That is what I see. Okay, okay. If in the 30-minute time frame, 4 more minutes for the 4 hour to close, and we need to see how the 4 hours is going to close. First of all, that is going to be in here, and then we need to see how the 4 hours is going to close in here, boys. And I also believe in bullish movement in here if price is going to move above. Okay, this is going to be my trade area, boys. If the 15-minute is going to close in here this way, இந்த 15 நிமிட அளவு இந்த மாதிரி தான் முடிவுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னால், இங்கே இருந்து if price is going to make a low over here, I am going to try to enter on the break of the high over here. After price makes a low, I will just enter on the break of the high. Buy stop. That is my idea over here. Why? Firstly, we have to see how price action is going to close. That we have to see first of all, and then my idea stays firm over here. If price is just going to close in here like this, okay, and then if it makes a low, nice low, I need a nice low, I will just enter on the break the high over here. I can see price going from here to this place and then this place. Let's see how it wants to move first of all. Okay, I want to see how the 1 hour is going to close. ஒரு மணி நேர அளவு எப்படி முடிவுக்கு வரப்போகுதுன்றதையும் பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கான்ஃபிடன்சஸ்லாம் செட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு வர்த்தகம் எடுக்கலாம். What do you say, boys? Leave your comments in the chat.
நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது வந்து சாட்ல ட்ராப் பண்ணுங்க. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுனாலும் சாட்ல ட்ராப் பண்ணுங்க. And if you're new to the stream, like the stream and subscribe to the channel, boys. I would highly appreciate it. I would highly appreciate it. 30 more seconds. 30 more seconds. I am not going to do a trade if it is just going to start going above from there itself. I need a nice low, or I will just pass on a candle. Okay, the 30-minute has closed in here like this. It has closed good. I am not going to take it away from that. I need a nice low in here right now. If there is going to be a nice low created in here, I would just take a bullish trade in here, boys. I need a nice low. A low over to this place or this place would be very, very good. I need that low. Because it is the very start of the 4-hour time frame and I'm not going to rush in here, okay? It might be able to create a low, and while that low is created, I don't want to be taken out from here, so I'm going to wait in here for a low, and once that low is made, I will just enter over here or this place over here. Okay, that is how I'm going to trade in here, boys. Why am I going to enter in here? Why is the question, right? Even if you do not ask for it, why is the question, right? I want to drop my thing. Price just broke below this place over here where support was made, okay? And price just broke below this place over here and then it's like came above. And in the 4-hour time frame, if you see, it has closed in neutral. With this price action over here, price might be able to get above, okay? And in the 1-hour time frame also just went below, made a low, and this like came back. Now I could just enter instantly. நான் இப்பவே இந்த இடத்துல உள்ள போயிடலாம், ட்ரேட்ல இறங்கிடலாம். பட் ஆனா 4-hour இப்பதான் ஓபன் ஆயிருக்கனால அது வந்து கீழ் வரைக்கும் போய் ஒரு லோ மேக் பண்ணுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெளிவான ஒரு பார்வை கிடைக்கும். அது கிடைச்ச பிறகு நம்ம என்டர் ஆகலாம்னு பாக்குறேன். Once it just makes a low in the for the 4-hour time frame, it would be very good if we enter from there, okay? I don't want to do it instantly rushing. I don't want to do it that way. Okay, how much stop loss is needed over here, boys? 150 pips. Oh my goodness. Oh, 150 pips, boys. Stop loss is 150 pips. I need a nice low, boys. Without a low, I'm not entering. Why do not I enter here instantly? Because price would make a low over here, okay? And otherwise, price after going above here, it might make a low. Then I would not have a proper stop loss, okay? So I want a low made. If the low is not made, then there are reasons I do not want to enter in here. Just make a low already.
And price is also consolidating in the 1 hour time frame. The 1 hour time frame price is consolidating over here, but it has high probability of moving above in here. I just want to see a low being made, and then just like once the low is made, full go in there, full go in there. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? What do you think? Just leave it in the chat box. What do you think, boys? Just a low, boys. In the 30-minute time frame, it closed in here bearish, and in the 1 hour time frame also it closed low body. So I trust in a bullish move in here. நான் இந்த இடத்துல ஒரு bullish move நடக்கும்ன்றத வந்து நம்புறேன், பட் ஆனா not blindly. I don't want to be blind also. So once the low is made, I will just get myself an advantage. It rejects that low and just like comes above, I'll be able to do a trade. அவசரப்பட வேணாம்னு பாக்குறேன். Yeah. Right from here it can go, but just the 4 hours started out. Let me just wait. Let me just wait. All right, it's just coming low right now. Low is being made right now. I am looking to enter over here, and also probably to this place over here. Right? Yes. $150 is my entry place, boys. 150 la my entry place is at 150. My entry place is at 150, and then my stop loss is just going to be over here. Initially இங்க வச்சுக்கலாம். Maybe if price is going to push up to this place over here, and then we will close over there. Okay, 700 is going to be my stop loss. 150 is entry price. First take profit zone is going to be this place, which is like 120 pips. இங்க இருக்கட்டும், இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகல. இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகல. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம்.
4810.700 stop loss. 4810.700 stop loss is at there. And then like take profit plays on the 4850.600 boys. இன்னும் ட்ரிகர் ஆகல. ரைட் நவ் இப்படி தான் இருக்கு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன். ஃபைன், இப்படி இருந்தா நல்லதுதான், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. ஸ்லோவா டேக் ஆன் ஆகட்டும். ஸ்லோவா டேக் ஆன் ஆனாலும் நல்லதுதான். ஸோ ஸ்லோவாகவே டேக் ஆன் ஆகட்டும். லோ நல்லா மேக் ஆனாலும் நல்லதுதான். இட்ஸ் கோயிங் டு மேக் அ நைஸ் லோ, தென் இட்ஸ் ஒன்லி குட் ஃபார் அஸ். First take profit is going to be this place, boys. Buy stops தான் போட்டிருக்கேன், இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகல. I just placed a buy stop and not activated yet. I have to do it. நூத்தி 50ல போட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் ஏரியா வந்து இங்க. Then just leave the trade to that place. இந்த இடம் ஹிட் ஆன பிறகு இந்த இடத்துல வந்து 70 to 80% க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடம் வரைக்கும் மீதி இருக்க ட்ரேடை விட்டுருவேன். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துக்கு நகர்ந்து வந்த பிறகு எனக்கு வந்து பிரேக் ஈவன் ஒரு பிளேஸ்ல கிடைக்கும், அங்க வச்சுப்பேன். அவ்வளவுதான், அதான் ஐடியா. That is going to be the idea, boys. இந்த இடத்துல if this candle is going to close bearish in here, நான் ட்ரேட்ல இருந்து பை ஸ்டாப் கேன்சல் பண்ண போறது கிடையாது, நான் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் தான் பண்ண போறேன். If the trade, if price action is going to close, if the 15-minute time frame candle is going to close bearish in here, I am not going to call the trade out. I'm not going to come out of the trade. I'm just going to keep it in and then just like see how it goes. Okay. I just think with the 4-hour close, with this 4-hour close in here, I think it might be able to come above in here. Come above how much ever it wants to, depending on the volume. Okay. We need to read this news, and 8:15 news is coming out. Zelensky speaks at World Economic Forum in Davos. Wow. இப்போதைக்கு ட்ரிகர் ஆகல, இன்னும் 3 more minutes இருக்கு க்ளோஷருக்கு. பார்க்கலாம். ட்ரிகர் ஆனாலும் ஓகே தான், ட்ரிகர் ஆனாலும் ஓகே தான், ட்ரிகர் ஆகலைனாலும் பேரிஷா க்ளோஸ் ஆனாலும் ஓகே தான். If it is going to trigger, it is completely okay. If it is going to close bearish in here, also okay. I'm just going to keep the trade and just like carry it forward. ஆமா, இந்த ஜோன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இல்லைல. இந்த ஜோன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இல்ல. 750ல ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. 750 is really a good zone only. 750ன்றது நல்ல ஜோன் தான், அது அப்படியே இருக்கட்டும்.
தள்ளி இருக்க மாதிரி இருக்கு. என்ட்ரி என்ட்ரி தள்ளி இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸோ வந்து கொஞ்சம் 4825ல வந்து புஷ் பண்ணியிருக்கேன். இங்க புஷ் பண்ணியிருக்கேன் பை ஸ்டாப்ப. பை ஸ்டாப் வந்து இங்க புஷ் பண்ணியிருக்கேன் பாய்ஸ். பை ஸ்டாப் வந்து இங்க புஷ் பண்ணிருக்கேன். இன்னும் ட்ரிகரன்ஸ் ஆகல. 15 மினிட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருச்சு. 15 மினிட் ஹாஸ் க்ளோஸ்ட் இன் ரைட் நவ். 15 மினிட் இன் மை ஒப்பீனியன் நல்லா தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. 15 மினிட் வந்து இன் மை ஒப்பீனியன் நல்லா தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. பேரிஷா க்ளோஸ் ஆனாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இடத்துல. இந்த 15 மினிட் எப்படி இப்போ திஸ் 30 மினிட் ஹவு இஸ் இட் கோயிங் டு க்ளோஸ் அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம வந்து யோசிக்கலாம். ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு. 4826.110ல ட்ரிகர் பாய்ஸ். 48 பாருங்க தள்ளி 26.116ல ட்ரிகரன்ஸ் ஆயிருக்கு. இனிஷியல் ஸ்டாப் லாஸ் இங்க இருக்கட்டும், பார்த்துக்கலாம். if price is just going to like come and visit these places, இந்த இடங்களை வந்து சந்திக்க போகுது அப்படின்னா நான் ட்ரேட ஹோல்டு தான் பண்ண போறேன். எஸ், it's like 1.59 risk to reward rate, so பிரச்சனை இருக்காது. இங்க நான் க்ளோஸ் பண்ணாலும் கூட எனக்கு வந்து 15 plus pips இருக்கு. so it would be like 0.75 இருக்கும். ஸோ அதனால பார்த்துக்கலாம். அதிகப்படியான எஸ்எல் கேக்குது, கொடுப்போம், என்ன நடக்குதுன்றத பார்ப்போம். 1 minute boys, have to give this phone call to my mom. Mummy, இதான் ட்ரேட், இதான் ஐடியா, இதான் எக்ஸிகியூஷன். எப்படி போகுதுன்றத பார்க்கலாம். if you have any questions drop it in the chat. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து சாட்ல டிராப் பண்ணுங்க. இன்னும் வந்து இந்த இடத்துல ட்ரேட்ல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா நான் 5 minute டைம் ஃப்ரேம் பார்த்து தான் எப்படி என்ன பண்ணலாம், 15 and 30 minute க்ளோஸ் பார்த்து தான் நான் எப்படி என்ன பண்ணலாம் என்ன இதுன்றது யோசிக்கிறேன். If you have any questions, drop it in the chat, boys. If you have anything to speak of, also drop it in the chat. If you have any doubts about this trade or about like foreign exchange trading in the whole itself, just drop it in the chat. Uh, 4838.000. And then like next zone is at
4850 to 600s. Five more minutes for the 15-minute to close. See, 5 minute to close. எப்படி போகுதுன்றத பார்ப்போம். Nothing to comment on this close over here. இந்த close பத்தி நான் கமெண்ட் பண்ண விரும்பல. 15 minute and 30 minute closure வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். On the whole itself. 15 மணி நேர அளவு முடிவும் 30 மணி நேர அளவு முடிவும் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் 110 தான் என்ட்ரி. Iran wants to talk and we'll talk. Working on ending killing. It's up to Ukraine. Up to Ukraine na war முடியவே செய்யாது. Another version of me. If so far so good. எப்படி போகுதுன்றத கண்டினியூஸா பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு. It could really go about this place. இந்த 1 hour டைம் ஃப்ரேம்லயே வந்து இந்த இடம் இதை தாண்டி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு தான் நான் பாக்குறேன். எப்படி போகுது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத வந்து பொறுமையா இருந்து பார்ப்போம். 2 more minutes for the 5 minute to close, boys. இன்னும் 2 நிமிஷத்துல வந்து 4838.00. Hundreds.
115 ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் ஜோன் வந்து 115 பிப்ஸ் கிட்ட இருக்கு. 118 120 கிட்ட இருக்கு. எவ்வளவுதான் இருக்குன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ட்ரேட் லாஸ் ஆகுதோ வின் ஆகுதோ, பட் ஆனா எவ்வளவு டேக் ப்ராஃபிட் ஜோன் இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். 118 பிப்ஸ் தானே? ஆமா, 118 பிப்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஆம், ஆமா 118 பிப்ஸ் கிட்ட இருக்கு. 120 அந்த ஹோல் இருக்கு பாய்ஸ். 120 முழுமையா 120 இருக்கு அதுக்குள்ள. 110 110க்கு மேல பிரைஸ் விலை வந்து நகர்ந்து போகும்போது 110க்கு மேல நகர்ந்து போகும்போது பாதி டேக் ப்ராஃபிட், பாதி 70% வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். நகர்ந்து போகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. போகும் நம்புறேன். நடந்து போகும்போது க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். என்ன மம்மி? ஓகே. Four more minutes for close and இந்த கேண்டில் எப்படி போகுதுன்றத பார்ப்போம். இந்த 15 minute கேண்டில் எப்படி போகுதுன்றத பார்ப்போம். goodness, 8 o'clock வால்யூம் வேற இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல வந்துரும். 8 o'clock வால்யூம் வந்துருச்சுன்னா எப்படி நகர போகுதுன்றது தெரியல. நியூஸ் எதுவும் வராம இருந்தா ஓகே தான் பாய்ஸ். நியூஸ் எதுவும் வராம பிரைஸ் வந்து மூவ் ஆனாலே ஓகே தான். 8:30க்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நியூஸ் இருக்கு. திஸ் நியூஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த நியூஸ்ல வந்து பிரைஸ் விலை நகர்ந்து நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால அது கொஞ்சம் முக்கியமான நியூஸ். மிச்சப்படி ஓகே தான். எப்படி போகுதுன்றத பார்ப்போம். வேற எதுவும் ஜோன்ஸ் இருக்கா? இதுக்கு மேல from above this zone, இந்த ஜோன் தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ஜோன் வந்து கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு. இன்னைக்கு இதுவரைமே எனக்கு தெரிஞ்சு this is very good zone to take profits on. ஸோ இங்க வந்த அப்புறம் 70% மேல புக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நான் மிச்சம் நைட் ஃபுல்லா ரன் ஆக விட்டுருவேன் இந்த இடத்து வரைக்கும். பிளஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து ஒருவேளை பிரைஸ் வந்து கீழே ஹெட் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா பிரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து எப்படி மாறுது, எப்படி எல்லாம் நகருது அப்படின்றத வச்சுட்டு தான் நான் வந்து எது ஒண்ணுமே செய்வேன். எடுத்தோம் கவுத்தோம் எதுவுமே செய்ய போறது கிடையாது. பிரைஸ் வந்து எப்படி நகருது என்ன ஏதுன்றத வச்சுதான் நான் வந்து மேற்படி என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத செய்வேன். ஏன்னா ஐ திங்க் இட் வுட் அட்லீஸ்ட் டேக் a good amount of time to close below this place over here. நான் அப்படிதான் நம்புறேன். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் கிடைக்கும் போது, அந்த அளவுக்கு நேரம் வந்து கிடைக்கும் போது நான் வந்து எப்படி க்ளோஸ் பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம், ஒருவேளை ஹெட் டவுன் ஆகுதா உண்மையிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் பார்ப்பேன். அது வரைக்கும் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மூவ் மை ஸ்டாப் லாஸ். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மூவ் எனிதிங் ஆஃப். ஓகே, 30 minute க்ளோஸ் வரப்போகுது.
30 minute க்ளோஸ் வரப்போகுது. இன்னும் 30 more செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, க்ளோஸ் இருக்கு. இப்படி க்ளோஸ் ஆனாலே ஐ திங்க் இட் இஸ் இனஃப் டு மூவ் அபவ். பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. 8 o'clock வால்யூம் வேற வரப்போகுது, எப்படி நகர போகுதுன்றத பார்க்கலாம். 8 o'clock or 8:15 வால்யூம் கண்டிப்பா வரும். மேல் நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போச்சுன்னா மகிழ்ச்சி தான். 8 o'clock 8 o'clock கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருச்சு. கேண்டில் க்ளோசர் ஐ எம் வெரி குட் வித் திஸ் கேண்டில் க்ளோசர் ஓவர் ஹியர். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆனது ஓகே தான். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆனது ஓகே தான். இங்க இருந்து பிரைஸ் வந்து மேல் நோக்கி நகர்ந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குன்னு நான் பாக்குறேன். இங்க இருந்து மேல் நோக்கி நகர்ந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. If it is going to head down, we will think of how and what we can do over here. But other than that, இந்த இடத்துல வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். 30-minute close is very good. 15 minute good close தான். 1 hour closure வந்து I think it could head up to this place. இந்த இடம் வரைக்கும் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நான் நம்புறேன். பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. அதான் பாய்ஸ், இந்த இடத்துல சிங்கிள் ஐடியா தான். 110 பிளஸ் பிப்ஸ், இங்க 120 பிப்ஸ் இருக்கு இந்த சோனு. இங்க இருந்து 110 பிளஸ் பிப்ஸ்ல வந்து 70% கால் அவுட் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜோன்ல தான் கால் அவுட், அப்புறம் பிரேக் ஈவன் வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் ஹிட் ஆனப்ப இதான் ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் ஜோன். ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் ஜோன் ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரேக் ஈவன் வச்சுக்கலாம். break even or just like move my stop loss accordingly. நம்ம stop loss வந்து accordingly move பண்ணிக்கலாம். Eight o'clock volume is here. Volume வந்துருச்சா என்னன்னு தெரியல, பட் ஆனா candles are moving good. பார்க்கலாம் எப்படின்னு. 100 pips பிளஸ்ல போயிட்டு இருக்கு இப்ப. 110 பிளஸ் பிப்ஸ்ல வந்து ஓகே. I just called out boys. இந்த இடம் வரைக்கும் ரீச் ஆயிருச்சு என்னோட brokerage-ல. 110 பிளஸ் பிப்ஸ்ல வந்து பாதிக்கு மேற்பட்ட லாபங்களை வந்து முடிச்சிட்டேன். மீதி லாபங்கள் வந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஓட விட போறேன், இந்த இடம் வரைக்கும் ரன் பண்ண விட போறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் ஹிட் ஆயிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் இஸ் ஹிட் அண்ட் தென் லைக் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு வெயிட் ஓவர் ஹியர். லைக் வெயிட் அன்டில் பிரைஸ் ரன்ஸ் அப் டு திஸ் பிளேஸ். இப்போ ரன் ஆகுமான்னு கேட்டா எனக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் தோணுது. பிகாஸ் தட் இஸ் டூ மச் ஃபார் பிரைஸ் டு ரன். மேபி ரன் ஆகலாம். நான் அது எப்படின்றது என்னால சொல்ல முடியாது இல்லையா. வால்யூம் எவ்வளவு இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் அது நகரும். எப்படி நகருதுன்றத பார்ப்போம். Oh my goodness. நியூஸ் எது வந்திருக்கா? நியூஸ் எது வந்திருக்கா என்ன? கூரையை கிழிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு. 8 o'clock volume is here boys. 8 o'clock volume is here. I just called out the entire trade boys. முழு ட்ரேடையும் நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல. ஏன்னா this is too much volume for me itself. இந்த வால்யூமே எனக்கு வந்து அதிகப்படியான வால்யூம் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஆமா, இந்த வால்யூமே ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி வெரி பிக் அண்ட் இட்ஸ் லைக் வெரி குட். ஸோ வந்து நான் கால் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா திஸ் வால்யூம் இஸ் வெரி வெரி குட்.
200 பிளஸ் பிப்ஸ்ல வந்து 244 பிப்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல. 200 பிளஸ் பிப்ஸ்ல வந்து கால் அவுட் பண்ணிட்டேன். Oh, 200 plus pips and then it's like called out. Price வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இப்போ வந்து உள்ள வந்துட்டு இருக்கு இப்போ. இப்போ வந்தா என்ன போனா என்ன? இப்போ வந்தா என்ன போனா அப்படி கிடையாது. மேற்கொண்டு ட்ரேட்ஸ் வந்து அமைஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா எடுப்போம். ஓகே, மேற்படி ட்ரேட்ஸ் அமைஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா எடுப்போம். இந்த ஜோனுக்கு மேல மேற்படி ட்ரேட்ஸ் அமைஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா எடுப்போம். ஏன்னா எனக்கு ஐ திங்க் பிரைஸ் ஹாஸ் ஹை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மூவிங் அப் டு திஸ் பிளேஸ் ஓவர் ஹியர். Let me just take a video for my Instagram boys. Holy shit. Let me just take up a video boys. இந்த கையில சரியா வர மாட்டேங்குது. If this 15 minute is going to close above, okay, if this 15 minute is going to close above in here, இந்த இடத்துல செக்யூர் பண்ணேன். இந்த இடத்துல வந்து 70% வந்து 75-80% வந்து இந்த இடத்துல செக்யூர் பண்ணேன். மிச்சம் இருக்கிறது வந்து 200 பிளஸ் பிப்ஸ்ல வந்து கால் அவுட் பண்ணிட்டேன். 200 பிளஸ் பிப்ஸ்ல 200 and some பிப்ஸ்ல கால் அவுட் பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான். இன்னும் வந்து மேபி ஆஃப்டர் த 8:30 க்ளோஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் த நியூஸ் கம்ஸ் அவுட் ஐ வில் ட்ரேட் ஃபர்தர். எப்படி என்ன ட்ரேட் பண்ணலாம், எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். Let me just select all, quit, and it's like download the video. Oh my goodness, again. Oh, price is again heading above boys. Oh, it's a big flip. சரியான ஃபிளிப்பிங்க, செம்ம ஃபிளிப்பு, அடிச்சு லவுத்திட்டு இருக்கு இப்போ. அடிதான், ஆனா வந்தானா அடிதான், டம்மு டும்முன்னு போட்டு.
Holy moly moly. இந்த வருஷம் வந்து ஆமா இந்த வருஷத்துல இதான் ஃபர்ஸ்ட் 200 பிளஸ் பிப் ட்ரேட். 200 பிளஸ் பிப்ஸ். ஓகே, 100 பிப்ஸ் வந்து லாஸ் பண்ணியாச்சு, ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணியாச்சு. பட் 200 பிளஸ் பிப்ஸ் வந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடு. அதுவுமே வந்து பார்த்தோம்னா டேக் ப்ராஃபிட். டேக் ப்ராஃபிட் கிடையாது. I was just okay and I just closed. Okay, லைக் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நிறைய இருக்கு. நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகேவா, அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு வச்சுதான் என்ட்ரு ஆனேன். பட் ஆனால் ஒன்ஸ் ஐ க்ளோஸ் தட் 70%, ஓகே, இந்த 70% வந்து இந்த இடத்துல முடிச்ச பிறகு 70% வந்து அந்த இடத்துல முடிச்ச பிறகு எனக்கு வந்து 200 பிளஸ் பிப்ஸ்ல இருந்து ஒரு 50 பிப்ஸ்ல வந்து அந்த 20% வந்து ஒரு $2 to $5 $10 அந்த மாதிரி கேப் தான் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். சோ அத வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ஒரு பெரிய இடம் கிடைக்கும் போது அங்க க்ளோஸ் பண்றதுல என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் அதுல எந்த தவறும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஐம் ஆஃப் த ரிஸ்க் அண்ட் ஐம் குட். 70% இந்த இடத்துல செக்யூர், 80% இந்த இடத்துல செக்யூர் பண்ணும்போது ஐம் குட். ஓகே, லைக் ஆஃப்டர் தட் வித் எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம் பிரைஸ் ஜஸ்ட் புஷ்ட் அபவ். ஓகே, அந்த 20% வந்து இங்க வரைக்கும் நான் ஓட விடுறது ஓகே தான். தட் இஸ் ஃபைன், தட் இஸ் மை பிளான். பட் ஆனா இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த இடத்துக்கும் எனக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்க போறது கிடையாது. அதனால நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, கிரேட். ரைட் நவ் இப்போ இங்க இருந்து ஃபர்தரா எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம்ன்றத பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ if this 15 minute is going to close above, okay, if this 15 minute is going to close above, oh my goodness, ஒரு நிமிஷம் பாய்ஸ், லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே ஓகே, right now the 15 minute is going to close in here. Okay, I do not know how it's going to close. I think there's a high probability that price would want to close above here, but that is even a good move. Okay, அதுவே ஓரளவுக்கு பெரிய மூவ் தான். இப்போ அதுக்கு மேல க்ளோஸ் ஆனால் நம்ம என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா, with volume it could maybe go up to this place and close. Okay, or close above in here. அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட் கேன்ல வந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஒரு ரிட்ரேஸ்மெண்ட் லோ மேக் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் பார்ப்பேன். அதுக்கு மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஆனால் நான் ரிட்ரேஸ்மெண்ட்கான வாய்ப்புகள் தான் பார்ப்பேன். ஓகே, ஆனா உண்மையே சொல்லணும்னா
வால்யூம் வந்து சக்க வால்யூம்ங்கிறதுல சக்க the volume வந்து really good, the 8 o'clock volume அப்படின்றது. I should maybe make a t-shirt on like 8 o'clock volume boys. 8 o'clock volume ஒரு t-shirt அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். How much if you guys want to know like how much I made on this trade, just drop a comment in the chat. I will just like show you how much I made in this trade. I don't like to show it, but if you guys want, you can just drop it in the chat and I will just show you how much I made. அதே மாதிரி இந்த ட்ரேட்ஸ் வந்து நான் இப்போ ஐ திங்க் நான் ட்ரேட் ஓபன் ஆகும் போதும் க்ளோஸ் ஆகும் போதும் சவுண்ட் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க அந்த புரோக்கரேஜோட சவுண்ட், அதை வச்சே நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இருக்கேனா இல்லையா அப்படின்றது. If you want, I will just show you how much I made in this trade. I'll just like show you live over here how much I made in this trade. Show Mojo 2759. People are interested more to see these profits and losses, right? Okay, I will just show you. Okay, this is it. I just want the camera to focus properly. Okay. See it? Fine. I think அதுலயே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். See, even the execution, அதாவது இப்போ I just showed you my live P&L. From this trade, how much I profited, I just showed you, and also I'm just going to show you the fill also orders. Okay, let me just wait. I want the camera to focus, boys. Is the camera focusing? அங்கதான் என்ட்ரானேனா அங்கதான் என்ட்ரானே. If that is where I just put it over here, if that is how much where I entered over here, that is where I entered. 990 ல தான் buy stop வச்சிருந்தேன். If you see earlier you would see, and also like 990 ல buy stop இருந்துச்சு. When I entered, price just moved me to 110. அது எப்பவுமே நடக்கிறது தான். That is how the markets like fills your trade, and price just started moving above 80% க்ளோஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன். 80% க்ளோஸ் ஆயிருந்துச்சு. அதே மாதிரி 20% வந்து 200+ பிப்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி அந்த ஃபில் ட்ரேட்ல வந்து 20% க்ளோஸ் ஆனது இதுலயே இருக்கு. ஓகே, if you want you can see also the timing over here. If you want you can also see the timing over here. இந்த இடத்துல டைம் இருக்கு. So I think it's good. Okay, Mojo 2759, thank you for watching the stream, bro. Thank you. Subscribe to the channel, bro. HT பண்ணீங்களா? HT னா bro, HT னா என்னன்னு தெரியாது bro. HT னா என்னன்னு தெரியாது bro. HT னா என்னன்னு சொல்லுங்க. HT னா என்னன்னு சொல்றேன். HT னா என்னன்னே தெரியாது bro, சாரி. ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இல்லையே. என்னைய பார்த்தா ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண மாதிரி அங்க இருக்கு. நோ 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 நோ.
No hair transplants, bro. I don't think I will just ever get a hair transplant. If I go bald, I go bald. சொட்டையானா சொட்டையானதான். அதை மறைக்கணும்ன்ற விருப்பம்லாம் எனக்கு இல்ல. Okay. Price is just coming down right now, boys. I think even if it is going to close above this place, it is going to be fine. 8:30 news இருக்கு. 8:30 we also have a news at 8:30, right at 8:30. So we'll just see how's it going to go. Okay. Thank you for watching the stream, bro. Subscribe to the channel and join our Discord community. Discord community la join பண்ணிருங்க. I'll be happy to have you there. I'll be happy to have you all there. The thing is, I'm not trying to sell anything right now, and if you come over there, you can get a ton of knowledge. And I will also get a ton of knowledge from you if you share some things over there, and it would be great, right? I just need to off the AC, boys. Okay. We are just going to see அந்த இடத்துல எப்படி போகுதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 15 minute time frameல வந்து எப்படி க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். With extra volume, I think price has a high probability of also moving above this place. Volume இருந்துச்சுன்னா price could also move above this place. பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்ட்டு, எப்படி நகர போகுதுன்றத பார்ப்போம். எக்ஸ்ட்ரா ஜோன்ஸ் வேணும்னா இங்க தான் இருக்கு ஜோன். I think price வந்து அங்க வரைக்கும் நகரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். இந்த ஜோன் நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம், இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இப்போ இங்க வரைக்கும் நகரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குன்னு தான் நான் பாக்குறேன். இங்க வரைக்கும் கேட்டோம்னா இந்த 4 hourல எஸ் மேபி இட் குட் மூவ் பேஸ்ட் ஆன் தி வால்யூம் வச்சு மூவ் ஆகலாம். எப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஜோன், இந்த ரெண்டு ஜோன்ஸ் இருக்குல்ல, இப்போ இந்த ரெண்டு ஜோனுக்கு இடையே, இப்போ இந்த ரெண்டு ஜோன், இந்த 2 ஜோன்ஸுக்கு இடையே நம்மளுக்கு வந்து 38 to 50 120 பிப்ஸ் இருக்கு பாய்ஸ். இப்போ அந்த 120 பிப்ஸ்க்குள்ள நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரேட் எப்படி நம்ம அமைக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். If there is going to be an opportunity, we will try to make use of it. Okay, நம்ம விட வேணாம், அது வந்து பயன்படுத்திக்கிறத நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். எப்படி அப்படின்னா, once this 15 minute close over here, okay, 8:30க்கு நியூஸ் இருக்கு. 8:30க்கு நியூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் கேண்டில்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றத பார்த்துட்டு நியூஸோட என்ட்ரு ஆகலாம், இல்ல இது இந்த கேண்டில் என்ட்ரு ஆகலாமா அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். I just showed you my live P&L, boys. Live P&L. I don't like showing my live P&L, but I just showed you because Mojo 2759 told me that just show. So I showed. It's just that people are more attracted to P&L and profits, how much we making and like that. People are not like wired to how the trades go, what is the entry and everything. That is fine. People come into trading because they want to earn money, right? That is okay, but the more you think of money while you are trading or while you are in here trying to trade, it is not going to work very well, boys. It is not going to work very well. The more you are wired to money while you are trying to trade and excel in here this trading environment, it is not going to work. அது வேலை செய்ய போறது கிடையாது. ஏனென்றால்
People's brains are wired to money. Everybody wants $100, and everybody wants some dollars in their life. Okay, and once you see the probability of price moving up from point A to point B, if you see it, and if you're wired to money, you would want to instantly enter because there is $100 in there or some money in there. Okay, that is how brains process, right? But if you keep the money away and then just like see the trades alone, you would see that right now there is a probability from price moving from this place to that place, but there is these candles over here, there is this resistance over here, there is this price action over here. This price action could not go far, and this is not working with my system, this is not working with my trade ideas, and so many other things would come into play. Once you just take the money out of the trading, money out of your trading environment, of course you want money, but money is just a byproduct of good trading. Okay, if you want to excel in here, you just have to take the money thing away. That is how things are going to work over here, boys. If you want to excel, you just have to take the money thing away. Yes. Okay, 4 more minutes for the 15-minute to close in here. If you are new to the stream and watching the stream new, just like the stream and then just like subscribe to the channel, boys, and join our Discord community. The link to the Discord community is in the description of this video. I'll be happy to have you all there. மண்ணு பட்டு கீழ் மேல மாறு மேல 3 more minutes for the 15-minute to close over here, and if 1 hour is going to close in here above this place over here, I think price would want to continue to move bullish in here once it makes a wick. So if we have an entry from that place over there, over once after news comes, if it's going to create a wick to the downside, and then if it's just going to pop above, okay, we will try to trade. Okay, but the 15 minutes should close above this place. இந்த இடத்துக்கு மேல முடிவு வரணும். இந்த இடத்துக்கு மேல முடிவு வந்தால் நம்ம வந்து எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம்ன்றத பார்ப்போம். Deiti batta sandrai che voglio mangiare. If you guys took this trade like me, as if என்ன மாதிரி இந்த ட்ரேட் எடுத்திருந்தீங்கன்னா chat boxல commentsல சொல்லுங்க ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I would be happy to know how many of you took this trade. எத்தனை பேர் இந்த என்ன மாதிரி இந்த வர்த்தகத்துல இருந்தீங்க, என்ன பார்த்து எடுத்தீங்க அப்படின்றத வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவேன். அதே மாதிரி if you entered this trade as per my analysis and my execution, just comment in the chat and I'll be happy to know. And one more minute for the news to come. I've seen PC price index move borders boys. It moves borders. So we'll just see how is it going to move right now. How's it going to make a move right now? We're just going to see. 30 more seconds for close. 30 more seconds for price to close over here.
Tivata Sandra Keva Keva Jana. Mm. I just made profits in a trade and then just sitting over here right now. If I would have made losses, I would have been like this. Price closed just below this place, and I do not like the closure over here. And we are having ourselves a nice volume in here. Let us just not push bearish in here. This is why I try to. This is why I secured right at 200 plus pips. Okay, this is why exactly why I just secured 200 plus pips of this trade, right to 200 plus pips. Because why? Why is this? Because it has, when price has too much volume and you are very much okay with it, just close. And if it is very near, like from here to this place, it's like 24 pips, boys, and then it is like 215 pips from here. So it is fine to just like leave that 25 pips off the charts and just like grab that 200 plus pips into your aisle. Okay. Okay, 1 hour just closed below this place over here. I just think it would be able to continuously move above only. It would want to move above from this place to this place only. I just think that. And I just think there is a high probability that price would want to move above. ஆமாங்க ரைஸியாக இருக்குது சப்பாத்தி இருக்கா ஓகே ஐத்தி பத்த சந்திராய்க்கு how நியூஸ் எப்படி வெளியே வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் 0.2% நியூட்ரல் பர்சனல் இன்கம் பர்சனல் ஸ்பெண்டிங்லாம் தேவையே கிடையாது அதெல்லாம் தள்ளி விட்டு நம்ம வந்து முக்கியமான நியூஸ் மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ நியூட்ரல் ஈவன் ஆஃப்டர் ஜிடிபி கேம் அவுட் greater than last time was like see 4.3% was the forecast in previous thing right now 4.4% ல வந்திருக்கு but price did not go above price did not come according to like how price should react and also unemployment just like dropped which is very much positive for the US and price did not come down that is what I shared some days before in our Discord community that how price is moving based on how price should be moving um, like Trump the president of the United States of America commented on this, right? And yes, I just shared the link in our Discord community, boys. If there is a positive news for the United States of America, okay, if there is a positive news for the United States of America, the price action should also move positive, right? For the US, but GDP just came out positive and unemployment came out positive and PC price index came out positive today, but prices continues to keep moving above. That is how it is, boys. That is how it is. That is exactly why I just stopped news trading. That is exactly why I stopped news trading. Because these huge hedge fund guys and investors just goes war with one another. Goes to war with one another. Like they just have like a lot of money and it's like they go to war with one another.
Divata Sandra ke mana jana Itibata. The low has been made over here, boys, and if price action, the low has been made for the 1 hour time frame over here, and if price action is going to close, if this 15-minute candle is going to close above in here, then I think entering from this place to wherever candles are closed. See, if this 15-minute candle is going to close above this place, okay, like over here, here, or here, after making a wick down, you can probably enter on the break the high to this place over here once again. Why? Because the 1 hour has made a high, and after this candle over here, right, after this previous price action that just leaded up to this area, price has a higher probability of moving above in here than just going below. And after price making a low over here and closing above in the 15-minute time frame over this place, there is a high probability that price would want to continue to this place over here. தமிழ்லையும் சொல்லிடுறேன். இப்போ ஒரு மணி நேரத்துல வந்து ஒரு லோ வந்து உண்டான பிறகு இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அதாவது பிரைஸ் ஆக்ஷனை வச்சு நான் பார்க்கும்போது இங்க இருந்து மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் நிறைய இருக்கு. கீழே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு, பட் ஆனா கம்மியா தான் இருக்கு என்னைய பொறுத்தவரை. தட் இஸ் ஹவ் ஐ சி ப்ராபபிலிட்டி ஒர்க்கிங் இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடிங். இப்போ மேல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படியா இருக்கு அப்படின்ற போது இந்த இடத்துக்கு மேல முடிவடைஞ்சிச்சு 15 மினிட் அப்படின்னா நம்ம வந்து வர்த்தகம் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும். இப்போ இங்க முடிய போகுது, இங்க 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 அப்படின்னா யூ கேன் என்டர், அதாவது நீங்க உள் நுழையலாம். எப்போ அப்படின்னா ஒரு சின்னதா ஒரு லோ மேக் ஆன அப்புறம் அந்த ஹை, அந்த வந்து உச்சத்துல வந்து நீங்க வந்து இறங்கலாம் இந்த இடம் வரைக்கும். செக்யூர் ஜோன், ஃபர்ஸ்ட் டேக் ப்ராஃபிட் ஜோன் இங்க வச்சுட்டு செகண்ட் இங்க வச்சுக்கலாம். இல்ல மேக் ஆகல, இந்த இடத்துல வந்து பேரிஷா தான் க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா you could just probably enter once a low is made and then just like a support is made. Like இந்த கேண்டில் இப்படி க்ளோஸ் ஆயிட்டு இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இது வந்து இப்படி முடிவடைஞ்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த இடத்துல உள் நுழையலாம். மண்ணுபட்டு கீருமேனு So I just dropped like how price action could move over here, and we will see how the 15 minutes is going to close, okay, and probably think on how this is going to further go.
Okay, 5 more minutes for the close to happen over here, boys. நான் 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. 5 minute எப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு? 5 minute has closed in very very good. Okay, 4 more minutes, boys. 4 more minutes for close to come in here. We'll just see how's it going to go. We just did a trade live. I just like explained how I'm going to enter and how I'm just going to, how I'm okay. Let me just refresh it up. We just did a trade live and I just explained why I'm going to enter, how I'm going to enter, and then it's like executed in live itself, and then like closed my first take profit zone, and also secured the trade there completely, and then also showed my P&L live in this stream itself. So if that is not enough, I do not know what is enough in live trading, boys. Okay, we have to see how these candles are going to close. I think with only 2 more minutes to close, I think candles could probably come up here and close. பார்க்கலாம். இன்னும் 2 நிமிஷம் கூட இல்ல, 1.5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. மேல வந்து எவ்வளவு தூரம் க்ளோஸ் ஆகுதுன்ற பார்க்கலாம். இங்க வரைக்கும் நகர்ந்து போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் திரும்பி ஒரு ட்ரேட் என்டர் ஆகணுமான்னு யோசிக்கிறேன். One more minute to close in here, boys, and I think if price action is going to close above this place in here, you can just enter over here. இந்த இடத்துல நீங்க உள்ள நுழையலாம். நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. திரும்ப 150 பிப்ஸ் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கு. ஒரு 96 97 பிப்ஸ் கிட்ட டேக் ப்ராஃபிட் இருக்கு. எனக்கு but this is a nice trade to be honest. இந்த இடத்துல once a low is made, you can just go over here, boys. இந்த இடத்துல ஒரு லோ மேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம போகலாம். ஸ்டாப் லாஸ் மேபி இந்த இடத்துல கூட வைக்கலாம்.
பட் அந்த 5 minute நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த இடத்துக்கு புஷ் பண்ணிட்டா இட் இஸ் வெரி வெரி குட். பட் ஆனா this is too much to give, right? 150 pips வந்து too much to give. Yes. But once a low is made, you can just push that, push your stop loss to there. Oh, documents to end war are nearly ready. Says Russia must get ready to end war too. Hope US will stand with us. US is not going to stand with you, boys. Okay, this is going to be a nice entry if you're going to enter in here, it would be a nice trade because like 15 minutes just made a low on the 1 hour time frame, and then like you also like have a very nice low over here, and once it just like breaks this high over here, I think price would want to consistently move above in here to this place too. So that is a nice trade, to be honest. It has high probability of moving. That is how I see it, boys. Okay. Okay. Thank you for watching, everybody. That is it for today. I'm just going to end the stream over here. I hope the stream is very helpful and then like very educational for everybody. Thank you for watching the stream. Tomorrow we will be streaming live 7 p.m. IST, the same time as today, and we will be looking forward to see how we can trade tomorrow. Thank you everybody for watching. Thank you all. See you tomorrow. Thank you. Join in for the New York sessions tomorrow. See you all. Bye.